Good morning, students. Welcome to part 4 of Binomial Theorem. ద్విపద సిద్ధాంతం యొక్క 4వ భాగానికి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీలత. నేను రాఘవలక్ష్మీదేవి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎస్పీ రోడ్ సికింద్రాబాద్ లో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్ హౌ టు ఫైండ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ x plus a power n. x plus a power n యొక్క విస్తరణలో మధ్య పదాలు లేదా మధ్య పదాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చో చూద్దాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ రియల్ నంబర్. ఒక వాస్తవ సంఖ్య యొక్క పూర్ణాంక భాగము భిన్న భాగము అంటే ఏంటో ఈ రోజు మనము చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 5 మెంబర్స్ లైన్ గా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు హూ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్, మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఎవరని చెప్తారు? చూడండి, 1, 5 అటు ఇటు చివర్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసేసినట్లయితే మనకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మూడవ వ్యక్తి మనకి మధ్య వ్యక్తి అవుతాడు. అంటే ఈ వ్యక్తులను మనము పదాలుగా ఊహించుకున్నట్లయితే, ద్విపద విస్తరణలోని పదాలుగా ఊహించినట్లయితే ఇక్కడ 5 అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడ్ నెంబర్, బేసి సంఖ్య ఉన్నప్పుడు మనకి ఒకే ఒక మధ్య పదము వచ్చింది. ఇప్పుడు సరి సంఖ్యలో పదాలు ఉన్నప్పుడు చూడండి, 6 ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే మధ్యలో ఉన్నది ఎవరు అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు? అటు చివర ఇటు చివర ఒక్కొక్కళ్ళని తీసేస్తూ ఉంటే మనకి మధ్యలో 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పర్సన్. సో 6 పదాలు ఉన్నటువంటి ద్విపద విస్తరణలో మధ్య పదాలు అని అంటే మనకి 3వ మరియు 4వ పదమే మధ్య పదాలుగా అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ 6 అనేది ఏం సంఖ్య? ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, సరి సంఖ్య. సో ఎప్పుడైతే మనకి పదాల సంఖ్య ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుందో we will get 2 middle terms. So in the expansion of x plus a power n, we will have how many terms? We will have n plus 1 terms. Okay, n ఇక్కడ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికన్నా ఒకటి ఎక్కువగా పదాల సంఖ్య దాని విస్తరణలో ఉంటుంది. అండ్ హౌ టు ఫైండ్ ఆర్ హౌ మెనీ మిడిల్ టర్మ్ ఆర్ టర్మ్స్ విల్ బి దేర్ వెన్ n వాల్యూ ఈస్ ఈవెన్. వెన్ n ఈస్ ఈవెన్ నంబర్, n సరి సంఖ్య అయినట్లయితే n plus 1 ఏమవుతుంది? సరి సంఖ్య ఒకటి కలిపితే మనకి బేసి సంఖ్య ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో n plus 1 విల్ బి an odd number. Then how many middle terms we will get? When total number of terms are odd, we will get only one middle term, and that is given by t n by 2 plus 1. So this term is a middle term in the expansion of x plus a power n when n value is even. Then what about n when n is an odd number? So n విలువ గనక ఆడ్ నెంబర్ బేసి సంఖ్య అయితే n plus 1 ఆడ్ కి ఒక నెంబర్ అంటే బేసి సంఖ్య ఒకటి కలిపితే మనకి సరి సంఖ్య వస్తుంది. సో when n is odd, the total number of terms will be even. సో ఎప్పుడైతే మనకి total number of terms even అవుతుందో we will get 2 middle terms, and they are given by t n plus 1 by 2 and t n plus 3 by 2. Okay, so ఈ విధంగా మనము మధ్య పదాలను కనుక్కోవచ్చు. Now let us go into the exercise part. Exercise 6a, section number 2, third problem. First bit, find the middle term or terms in the expansion of three x by 7 minus 2y to the power of 10. 3x by 7 minus 2y to the power of 10 యొక్క విస్తరణలో
మధ్య పదాన్ని లేదా పదాలను కనుక్కోండి. Why s is given in the bracket? Because depending upon the n value, we will get one term, one middle term or two middle terms. So we have to see how many middle terms we will get here. So what is given question here? 3x by 7 minus 2y to the power of 10. So this can be written as 3x by 7 plus minus 2y to the power of 10. So దీని ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎన్ని పదాలు ఉంటాయి? మనకి పవర్ 10 ఉంది కాబట్టి n వాల్యూ 10 కాబట్టి n plus 1 అంటే 10 plus 1 11 terms ఉంటాయి. So what will be the middle term? So if you can remember the formula, it is better. Or if you cannot remember the formula, you know already that there exists 11 terms in this expansion. ఈ expansion లో మనకి 11 terms ఉంటాయని మీకు తెలుసు కాబట్టి let us write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terms ఉంటాయి. Then what will be the middle term here? So if you cut the numbers on both sides one by one, the middle term, the remaining term is 6. That is, the sixth term is the middle term in the expansion. So we have to find the sixth term now. So comparing with x plus a to the power of n, what you will get? X value here it is 3x by 7. So x is equal to 3x by 7 and a value is minus 2y. And what is n? N value here it is 10. So sixth term will be the middle term. Since sixth term is the middle term, we have to find T6 value. So T6 can be found by using the formula TR plus 1 is equal to NCR into x to the power of n minus r into a to the power of r. So sixth term కనుక్కోవాలి అంటే T6 కనుక్కోవాలి. So T r plus 1, r వాల్యూ నేను ఎంత పెడితే మనకి 6 వస్తుంది? r వాల్యూ మనము 5 పెట్టినట్లయితే 5 plus 1 will be your 6. So here T 5 plus 1 అంటే we are getting the r value as 5. So wherever r value is there, you can put r is equal to 5 there. So NCR, what is n? N value is 10. C r, r means here 5 into x. X means 3x by 7 to the power of n minus r. 10 minus r value is again 5 into a value minus 2y to the power of r again. R value 5. So this is equal to 10c5 into 3x by 7 to the power of 10 minus 5 is 5. And since it is odd power, we will get again minus. So minus, I am going to write here it in the beginning itself. So minus here and 2 power 5 into y power 5. Okay. So this is equal to minus 10c5 into this 5 is to every term in this bracket. ప్రతి పదానికి వర్తిస్తుంది కాబట్టి 3 to the power of 5 into x to the power of 5 by 7 to the power of 5 into 2 power 5 into y power 5. Okay. So T6, the middle term now is minus 10c5 into, see here, 3, how many? 3 power 5 undi, 2 power 5 undi. So I can write both in one bracket.
So 3 into 2 to the power of 5 by 7 to the power of 5 into remaining the variables x to the power of 5 into y to the power of 5. So x power 5 into y power 5. So which is nothing but minus 10c5, 3 to the 6 to the power of 5 and 7 to the power of 5. Renditiki power 5 undi kabatti I can write 6 by 7 to the power of 5 into x power 5 into y power 5. So that is our middle term T6. Let us do one more problem when the n value is odd. From the same exercise 6a, section number 2, third problem, second bit. Find the middle terms in the expansion of 4a plus 3 by 2b to the power of 11. Now, the given question is 4a plus 3 by 2b to the power of 11. So, comparing with x plus a to the power of n, we get x value as, what is x? X value is 4a and a value is, in place of a, we are having 3 by 2b and n value is 11, which is an odd number. So, n value 11 ఉన్నప్పుడు దాని ఎక్స్పాన్షన్ లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? n plus 1 అంటే 11 plus 1 అంటే 12 టర్మ్స్ ఉంటాయి. సో we'll have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ఈ 12 టర్మ్స్ లో మిడిల్ లో ఉన్న పదాలు అంటే ఏంటి? చూడండి, అటు ఇటు క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఉంటే the 6th and 7th terms are the middle terms. Or if you can remember the formula, the middle terms are nothing but t n plus 1 by 2 and t n plus 3 by 2 are the two middle terms. So therefore, the middle terms in the given expansion or we'll get two middle terms. Why? Because n value is an odd number. So we'll get the two middle terms and they are given by t n plus 1 by 2 and t n plus 3 by 2. If you substitute n value, n is nothing but 11. 11 plus 1 by 2 means 12 by 2. 12 by 2 means T6 only. And if you substitute n value as 11, 11 plus 3, 14. 14 by 2 is 7. So, anyway, you will get the same T6 and T7. If you are able to remember the formula, it is okay. Otherwise, you can go with this method. Now, we have to find the terms T6 and T7 now. So, we know that the general term in this expansion, general term, sadharana padamu, tr plus 1 is equal to ncr, next to the power of n minus r into a to the power of r. Now, we have to find T6 and T7. So, first we will find the T6 value. T6 ఎప్పుడు వస్తుంది? R value ఎంత పెడితే T6 వస్తుంది? R value నేను ఇక్కడ 5 పెడితే 5 plus 1 6 వస్తుంది. So we know that the R value is 5. So we can substitute wherever R is there. R value is 5. N value is 11. C R means 5 into X. X value is 4a to the power of n minus r. 11 minus r value is 5 into a value. What is a? 3 by 2b.
or 3b by 2 to the power of r means 5. So 11c5 into 4a to the power of 11 minus 5 is 6. ఈ 5 అనేది మూడిటికి పవర్ కాబట్టి సపరేట్ గా రాసినట్లయితే 3 పవర్ 5 into b power 5 by 2 power 5. Okay, so what is 11c5? 11c5 can be found by using the formula NCR, which is nothing but n factorial by n minus r factorial into r factorial. So here n is 11, r is 5. So 11 factorial by 11 minus 5 factorial into 5 factorial. So which is nothing but 11 factorial by 11 minus 5 is 6 factorial into 5 factorial. And 11 factorial can be written as 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial into 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 6 factorial you can cancel on both sides. And here 5 goes in 10 2 times. This 2 and this 2 we can cancel. 3 goes in 9 3 times. 4 goes in 8 2 times. So what are the remaining? 11 into 7, that is 77 into 3 into 2. Okay, so this is the value of 11c5. So I am substituting here 11c5 value, which is nothing but 77 into 3 into 2 and 4a power 6 can be written separately. To both 4 and a separately power we are writing. So 4 to the power of 6 into a power 6 into 3 power 5 into b power 5 by 2 power 5. So see 77 into this is 2 power 2 into 4 power 6. 4 can be written as 2 square to the power of 6. Here 1 3 is there and here 3 power 5 is there. So bases are same. If you add the powers, you will get 3 power 6. Okay, into b to the power of 5 by 2 power 5. So your T6 value will be 77 into how many 2's will be there? Here 2 power 6 means if you multiply these two, you will get 2 power 12 plus another one is there. Okay, so 2 power 13 you will get into 3 power 6 into b power 5. Well, here a power 6 is also there. I didn't write here. So a power 6. Okay, so another a power 6 is there by 2 power 5. So if you cancel 5 2's, you will be remaining with 2 power 6 here. So therefore your T6 value will be. So finally you will get the T6 value as 77 into 2 power 8 into 3 power 6 into a power 6 into b power 5. Now we have to find one more middle term, that is T7. So T7 can be found by writing which value of r here. R value ne ఎంత పెడితే 7 కి సమానం అవుతుంది. R value 6 పెట్టినట్లయితే I will get T7. So I can find this T7 by using the same formula of general term, that is NCR, x to the power of n minus r into a power r. So what is n here? N value is 11, c, r value is 6 into x. Here x value is 4a to the power of 11 minus 6 into a value is 3 by 2 b to the power of 6. Now simplification. So what is 11c6 value? Here 11c6 is equal to 11 factorial by
11 minus 6 factorial into 6 factorial, which is nothing but 11 factorial can be written as 11 into 10 into 9 into 8 into 7, okay, by here another 6 factorial, okay. 11 minus 6 is 5 factorial into 6 factorial. So you can cancel 6 factorial and 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that you can cancel 5 in this 2 times 2 and 2 will get cancelled here. 4 goes 2 times 2, 3 goes 3 times. So 11 into 7, 77 into 3 into 2 is the value of 11C6. So writing the value of 11C6, 77 into 3 into 2 into 4a to the power of 11 minus 6 is 5 into 3 by 2 b to the power of 6. Now 77 into 3 into 2. This power 5 is for both and I can write 4 as 2 square to the power of 5 into a power 5 and this power 6 is for all the 3 inside the bracket. So I am writing separately 3 power 6 into b power 6 by 2 power 6. Now this is equal to 77 into how many 2's we will be having here? 2 power 5 means 2 power 10 plus 1, that is 2 power 11 into 3 power 6 and here one more 3. So totally we will get 3 power 7 and how many a's? A power 5 into b power 6 by 2 power 6. Now if you cancel 6 2's in this, we will be left with 5. So 77 into 2 power 5 into 3 power 7 into a power 5 into b power 6 is the value of T7. So these are the two middle terms, that is T6 and T7 are the required middle terms we have to find. The next topic is integral part and fractional part of a real number. So, if x is any real number, there exists
greatest integer n such that n value is less than or equal to x. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అంటే పూర్ణాంక భాగము, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే భిన్న భాగము. x అనేది ఏదేని వాస్తవ సంఖ్య అయినట్లయితే n less than or equal to x అయ్యేటటువంటి ఒక గరిష్ట పూర్ణాంకం n వ్యవస్థితం అవుతుంది. అటువంటి n నే మనము ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లేదా పూర్ణాంక భాగము అని అంటాము. Such n is called integral part of x and it is denoted by closed bracket x. ఇటువంటి n నే మనము పూర్ణాంక భాగము అని దానిని క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ x తో సూచిస్తాం. అదే విధంగా x minus closed bracket x is called the fractional part of x. x minus bracket x నే మనము భిన్న భాగము అని అంటాము. దీనిని it is denoted by flower bracket x. That is, flower bracket x is nothing but the fractional part of x given by the formula x minus bracket x. Let us see an example to understand this topic. Let us see one example. 17 by 5, which is nothing but, what is 17 by 5? If you divide 17 by 5, how much you will get? 4 times. So finally you will get 3.4. So 17 by 5 is nothing but 3.4. If you see on a number line, this is 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so 3.4 will be in between 3 and 4, somewhere around here. This is your 3.4. This is your x value. Now, what is the greatest integer which is less than this 3.4? You know, all these 1, 2, 3, okay, 4 are all are integers. So, what is the greatest integer which is less than 3.4? Which is nothing but 3. That is the integral part of the given number. So, therefore, integral part of 17 by 5 is nothing but your 3. So, 3.4 కన్నా తక్కువగా ఉన్నటువంటి గరిష్ట పూర్ణాంకము 3 కాబట్టి దాని పూర్ణాంక భాగము ఎంత అంటే 3. You can see with one more example, minus 14 by 5. So, 14 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 2.8. So, this is nothing but minus 2.8. Number line మీద మీరు 0, minus 1, minus 2, minus 3 తీసుకున్నట్లయితే, so minus 2.8 ఎక్కడ ఉంటుంది? Somewhere around here, minus 2.8. This is your x value. Now, minus 2.8 కన్నా తక్కువగా ఉన్నటువంటి గరిష్ట పూర్ణాంకము
minus 2.8 kanna less, which is the number which is less than minus 2.8. The integer which is less than minus 2.8 is minus 3. So I can write the closed bracket or the integral part of minus 14 by 5 is minus 3. What about the fractional part? The flower bracket of minus 14 by 5 is nothing but x minus. It is nothing but the flower bracket x. You know that the formula x minus bracket x, which is nothing but what is x? Minus 14 by 5 minus bracket x value, you got it as minus 3. So minus 14 by 5 plus 3, which is nothing but minus 14 plus 15 by 5, which is nothing but 1 by 5 is the fractional part of this bracket x. Okay, so fractional part of minus 14 by 5.